హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వసంతాస్ కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో చికెన్ కూర చూద్దాం. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఒక 4 ఉల్లిపాయలు ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి. 1/2 కిలో చికెన్ ఫ్రెండ్స్, ఒక 4 ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి, కొంచెం పసుపు, మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు మసాలా తయారు చేసుకుందాం. మిక్సీ తీసుకుందాం. కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం ధనియాలు, కొంచెం గసగసాలు, ఒక 5 లవంగ మొగ్గలు, చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క, ఇవి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిసేపు మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ మసాలా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది నాటుకోడి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో కారం వేసుకోవాలి. కొంచెం ఉప్పు, ఇందాక ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు కొంచెం. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం వాటర్ వేసుకుని ఇలా చిన్న చిన్న గుడ్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇప్పుడు వేసుకోవాలి. ముందు వేసుకుంటే చిరిగిపోతాయి అన్నమాట. ఇది నాటుకోడి కదా, కొంచెం వాటర్ ఎక్కువే వేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకో, అంతే, ఇంకేం అవసరం లే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నాటుకోడి కూర రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. అంతే, చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. స్మెల్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఇలా వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేసుకుని తింటే బా సూపర్ అంటే సూపర్ అంటారు.